La noche en Sevilla era un lienzo de luces y sombras, un mosaico de risas que se escapaban de los bears y el eco de pasos sobre el empedrado. Javier Coria, su corazón latiendo más fuerte que el tambor de una procesión de Semana Santa. Nadie lo sabrá. Había susurrado Mateo, su mejor amigo, apenas unas horizontes, pero esas palabras ahora pesaban como una condena. Habían crecido juntos en el barrio de Triana, compartiendo secretos de infancia, risas bajo los naranjos y sueños que nunca confiesaron del todo. Javier, de 25 años, era el alma libre, el que siempre tenía una broma para aliviar la tensión. Con su piel broncida por el sol andaluz y unos ojos oscuros que escondían más de lo que dicen. Mateo, en cambio, era el soñador, un joven delgado de cabello castaño claro y mirada inquieta, siempre con un libro en la mano y una pregunta en la punta de la lengua. Ambos eran sevillanos de pura cepa, pero sus mundos parecían diverger cada día más. Aquella noche, en un bar lleno de humo y flamenco, todo cambió. Estaban sentados en una mesa apartada, las copas de vino tinto brillando bajo la luz tenue. Mateo, con las mejillas encendidas por el alcohol, se inclinó hacia Javier y susurró. Nadie lo sabrá, Javi. Podemos ser quienes queramos aquí, en la oscuridad. Sus palabras eran un desafío, un puente frágil sobre un abismo, que ambos temían cruzar. Javier sintió un nudo en el estómago. Siempre había sentido algo por Mateo, una corriente subterránea que nunca se había atrevido a nombrar. Pero en ese momento, cuando la mano de Mateo rozó la silla bajo la mesa, algo se rompió dentro de él. No fue un toque casual, fue deliberado, cálido, como si Mateo hubiera decidido prender fuego a todo lo que conocen. ¿Qué haces? Murmuró Javier, su voz temblando entre el miedo y el deseo. Nada, respondió Mateo, pero sus ojos dicen lo contrario. Eran un torbellino de emociones, una súplica silenciosa. Javier apartó la mano, pero el calor de ese contacto seguía quemando la piel. Salieron del bar en silencio, caminando por las calles estrechas de Triana. El río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, y el air olía a azahar y promesas rotas. Javier no podía mirarlo. Esto no está bien, dijo al fin, deteniéndose frente a la iglesia de Santa Ana. Tú lo sabes, Mateo. Mateo se giró, su rostro iluminado por la luna. ¿Y qué está bien, Javi? Finger toda la vida? Esconder quién somos porque la gente no lo entenderá? Su voz temblaba, pero había una furia contenida en ella, una chispa que Javier nunca había visto antes. No es tan fácil, respondió Javier, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Mi familia, la tuya, ¿qué dirían? ¿Qué diría todo el mundo? Mateo dio un paso hacia él, tan cerca que Javier pudo sentir su aliento. Nadie lo sabrá, repitió, pero esta vez sonaba más como una súplica que como una promesa. Y entonces, en un callejón oscuro donde nadie podía verlos, Mateo lo tocó de nuevo. No fue un roce accidental, fue un abrazo, desesperado y lleno de todo lo que nunca se habían dicho. Javier sintió que el mundo se detenía, que las estrellas sobre Sevilla se apagaban, y por un instante, nada más importó. Pero el instante pasó, y el miedo volvió. Javier se apartó, su respiración agitada. No puedo, Mateo. No puedo. Corrió,
Dejando a su amigo solo en la noche, con el eco de sus palabras resonando en el aire. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y distancia. Javier evitaba a Mateo, ignorando sus mensajes y tomando rutas diferentes para no cruzarse en Triana. Pero cada esquina de Sevilla parecía recordar lo que había sentido en ese callejón. El calor de la mano de Mateo, la verdad, que ambos habían evadido durante años. Javier trabajaba en una pequeña librería en el centro, rodeado de libros que nunca leía pero que le daban una excusa para perderse en algo que no fuera su propia cabeza. Una tarde, mientras ordenaba una pila de novelas, su hermana mayor, Carmen, entró con su habitual energía arrolladora. Carmen, de 30 años, era la confidente de Javier, la que siempre sabía cuando algo no iba bien. Estás raro, pequeño, dijo, apoyándose en el mostrador. ¿Qué te pasa? ¿Y es por Mateo? Javier sintió un escalofrío. No es nada, mintió, pero su voz lo traicionó. Carmen lo miró con esos ojos que siempre vean más allá. Javi, no soy tonta. Os he visto juntos desde pequeños. Hay algo entre vosotros. Algo que no me cuentas. Javier apretó los puños. No podía hablar de esto, no con ella, no con nadie. En Sevilla, las tradiciones pesaban como los muros de la catedral. Su familia, devota y arraigada, nunca entendería algo así. Y sin embargo, cada noche cenaba con el abrazo de Mateo, con la posibilidad de un mundo donde no tuvieran que esconderse. Mientras tanto, Mateo se refugió en su trabajo como ilustrador freelance. Pasaba horas dibujando, plasmando en sus lienzos digitales la tormenta de emociones que lo consumía. Sus dibujos eran oscuros, llenos de figuras entrelazadas que parecían gritar lo que él no podía decir en voz alta. Una noche, incapaz de soportar el silencio, fue a buscar a Javier a la librería. No puedes seguir evitándome, dijo Mateo, entrando justo cuando Javier cerraba la tienda. No estoy evitándote, respondió Javier, pero no pudo mirarlo a los ojos. Mirame, Javi. La voz de Mateo era un grito contenido. Que te de tanto miedo? A mí, a ti mismo. O a lo que podríamos ser? Javier sintió que el aire se volvía denso. No es miedo, Mateo. No sé cómo explicarlo. Todo esto es demasiado. Mateo dio un paso adelante, sus manos temblando. No estoy pidiendo que lo entiendas todo ahora. Solo te pido que no huyas. Por un momento, Javier quiso ceder, quiso dejar que el mundo se desmoronara y abrazar a Mateo como lo había hecho en el callejón. Pero el peso de la ciudad, de su familia, de todo lo que conoce, lo detuvo. Necesito tiempo, murmuró, y salió corriendo una vez más. El verano sevillano llegó con su calor abrasador, y con él, la feria de abril. Las calles de Triana se llenaron de casetas, farolillos y el sonido de sevillanas. Javier y Mateo no podían evitarse para siempre, no en una ciudad donde todos se conocen. Se encontraron en la feria, rodeados de risas y colores, pero con un abismo entre ellos. Mateo estaba con un grupo de amigos, su sonrisa forzada mientras bailaba con una chica que no dejaba de hablar. Javier, desde la distancia, sintió una punzada de celos que lo sorprendió. Nunca había admitido cuánto le dolía ver a Mateo con alguien más. ¿Por qué no bailas? Preguntó Carmen, apareciendo a su lado con un vaso de rebujido.
No estoy de humor, respondió Javier, sin apartar la mirada de Mateo. Carmen siguió su mirada y suspiró. Javi, la vida es demasiado corta para guardarte todo dentro. Si quieres algo, ve por ello, aunque te miedo. Esas palabras y clavaron en el como un cuchillo. Esa noche, cuando la feria estaba en su apogeo, Javier se acercó a Mateo. Tenemos que hablar. Dijo, su voz firme por primera vez en semanas. Se alejaron de la multitud, caminando hasta el puente de Triana. El río reflejaba las luces de la feria, y el aire estaba cargado de promesas y riesgos. No puedo seguir así, comenzó Javier. Cada vez que te veo, siento que me rompo. Pero no sé si estoy listo para esto, Mateo. No sé si puedo ser lo que tú quieres. Mateo lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No te estoy pidiendo que seas nada más que tú mismo, Javi. Solo quiero que estemos juntos en esto, si lo que sí. Por primera vez, Javier nohió. Tomó la mano de Mateo, y aunque temblaba, no la soltó. El verano dio paso al otoño, y con él, una nueva cercanía entre Javier y Mateo. Se veían en secreto, en cafés escondidos o en las afueras de Sevilla, donde nadie los reconocería. Cada encuentro era una mezcla de euforia y miedo, un baile delicado entre lo que sentían y lo que el mundo les permitía. Pero los secretos en Sevilla nunca duran mucho. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, un amigo de la familia de Javier los vio. La noticia corrió como el fuego, y pronto llegó a oídos de su padre, Antonio, un hombre de valores tradicionales que no toleraba desviaciones de lo que él consideraba correcto. La confrontación fue brutal. Antonio esperaba a Javier en casa, su rostro una máscara de furia. Y es verdad lo que dicen. Tú y ese chico. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Papa, no es lo que piensas. No me mientas, rugió Antonio. Esto no es lo que creamos. Esto no es lo que eres. Las palabras de su padre fueron como puñaladas, pero lo peor fue el silencio de su madre, que no dijo nada, solo bajó la mirada. Javier salió de casa esa noche, con el corazón destrozado y sin saber a dónde ir. Fue a casa de Mateo, quien lo recibió con los brazos abiertos. No estás solo, le dijo, abrazándolo mientras Javier lloraba. Pase lo que pase, no estás solo. Y esa noche, por primera vez, durmieron juntos, no como amantes, sino como refugio mutuo contra un mundo que parecía querer destruirlos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se mudó temporalmente con Carmen, quien lo apoyó sin dudar. Eres mi hermano, Javi. No importa quién ames, siempre serás mi familia, le dijo, y esas palabras fueron un ancla en la tormenta. Pero Sevilla no era un lugar fácil para ser diferente. Los rumores corrían, y Javier sintió las miradas en cada esquina. Mateo, por su parte, parecía más decidido que nunca. Había comenzado a asistir a reuniones de un grupo local de apoyo LGBT, y su fuerza inspiraba a Javier, aunque también lo asustaba. Una noche, durante una manifestación por los derechos LGBT en la Plaza de España, Mateo tomó el micrófono. No estoy aquí para esconderme, dijo, su voz resonando en la plaza. Amo a quien amo, y no dejaré que nadie me diga que está mal. Javier, entre la multitud, sintió una mezcla de orgullo y terror.
Quería estar a su lado, pero el miedo lo paralizaba. Cuando Mateo bajó del escenario y lo buscó con la mirada, Javier dio un paso atrás, perdido en sus propios demonios. No puedo seguir esperando, Javi. Dijo Mateo más tarde, en un rincón tranquilo de la plaza. Te amo, pero no puedo vivir en medias. Esas palabras fueron un golpe. Javier sabía que tenía que tomar una decisión. Vivir su verdad o perder a Mateo para siempre. El invierno llegó a Sevilla, y con él, una claridad que Javier no había sentido antes. Había pasado meses luchando contra sí mismo, contra su familia, contra una ciudad que parecía encadenarlo a sus tradiciones. Pero cada vez que miraba a Mateo, veía un futuro que valía la pena. Una noche, bajo la lluvia, Javier fue a buscarlo. Mateo estaba en su pequeño estudio, dibujando bajo la luz de una lámpara. He sido un cobarde, dijo Javier, empapado y temblando. Pero no quiero perderte. No quiero seguir escondiendo. Mateo lo miró, sus ojos llenos de esperanza y dolor. ¿Estás seguro, Javi? Porque esto no será fácil. Nunca lo es. Lo sé, respondió Javier. Pero tú vales cualquier lucha. Se abrazaron bajo la lluvia, y por primera vez, Javier sintió que podía respirar. No era el fin de sus problemas, pero era el comienzo de algo nuevo, algo verdadero. La primavera trajo consigo un cambio en Sevilla. Javier y Mateo comenzaron a construir una vida juntos, paso a paso. No fue fácil. La familia de Javier seguía dividida, y las miradas en Triana no siempre eran amables. Pero también encontraron aliados inesperados, amigos, vecinos, incluso la madre de Javier, que poco a poco comenzó a aceptar a su hijo. Carmen fue su mayor apoyo, organizando cenas en su casa donde Javier y Mateo podían ser ellos mismos. En una de esas cenas, rodeados de risas y vino, Javier tomó la mano de Mateo y dijo, nadie lo sabrá, dijiste. Pero ahora quiero que todos lo sepan. Te amo. La mesa estalló en aplausos, y Mateo, con lágrimas en los ojos, lo besó frente a todos. Fue un acto pequeño, pero para ellos, fue un triunfo. Sevilla, con sus calles antiguas y su corazón orgulloso, comenzó a cambiar, aunque fuera lentamente. Javier y Mateo no eran solo una pareja, eran un símbolo de que el amor, en todas sus formas, podía encontrar un lugar incluso en los rincones más tradicionales. Y cada noche, cuando caminaban juntos por el puente de Triana, bajo las estrellas que parecían brillar solo para ellos, Javier sabía que había tomado la decisión correcta. No era el final de la historia, sino el comienzo de una vida donde podían ser libres, juntos, en un mundo que, poco a poco, aprendía a aceptarlos.